wale unaona wanapigana, wanaungana, wanapigana na mambo ya bottom up. Bottom up is the opposite of what you saw in Mombasa. Wale unaona wakiungana wanaume 7 Mombasa, wanatuambia watu kutoka Western Province, mkiwa na kiongozi wenyu mmoja ama wawili pale juu, mambo yenyu mumeshiba na mumepata ajira. Mtu mmoja kiongozi akipata kazi. Sisi watu wa Mount Kenya tukiwakilishwa na mtu mmoja pale, sisi wote tuko sawa. Lakini bottom up, hiyo ni trickle down. And that is why I said what we had in Mombasa, let them not lie to us, was a meeting about COVID-19. It was a trickle down governance and economic model meeting. People who want to make us believe that power must trickle down from the top to us, that economic power must trickle down from them to us. Na sisi tunawaambia bottom up, we believe that power belongs to the people. Nyinyi ndio wenye kuamua nani ataongoza. Wale wako Mombasa wanatuambia wao watakutana watu 7 waamue nani ataongoza Kenya. Na sisi tunawaambia Wakenya wote ndio wataamua nani atakaye waongoza.